Good morning, dear students. Welcome to this second part of our Naughty Tale, The Fun They Had by Isaac Asimov. This story, The Fun They Had, deals with an interesting aspect of the technological world we'll have in our future. And it is set in the future where two children, Tommy and Margie, discuss the way things functioned in the earlier days. And in our previous class, we saw that Margie and Tommy happened to see a real book which has been printed on paper, and the book is centuries old and its pages are crinkly and yellow. And Tommy considers books a waste because unlike computers, you cannot have new words or new content after you have finished reading them. Also, we saw how Margie is disappointed to know that the book is about a school because she hates school or she dislikes it, we can say. Also, we came to know about the concept of school and teacher, that is a large black and ugly mechanical teacher which gives a test and homework. Again, Margie hates the school, the slot. She hates the slot where she has to insert her homework or test papers, she says. And with this recapitulation done, let's move to the next paragraph in page number 44 now. Yes, I'll go through the first paragraph over there. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quickly. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. So, the inspector just smiled and patted her. Also, he informs her mother that it was not Margie's fault at all for her poor performance. Actually, the geography sector means the part. Geography part was geared. Geared means adjusted to a particular level or standard. Do you understand? So, he says that the geography part had been fixed at a speed that was too fast for this poor little girl, and that was the reason for her bad performance, he says. And he also says that such kind of mistakes or malfunctions happen sometimes. Of course, that's true. After all, they are only machines, isn't it? Yes. So the county inspector sets the speed of the machine to Margie's level now, and also assures her mother that all these days her progress has been actually good, and he tries to cheer up this little girl, and then he goes away. Yes. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது இங்கேன்னா, மார்ஜி கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டரை வந்து மார்ஜியோட அம்மா கூப்பிட்டு விட்டுருந்துருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அவர் சரி பண்ணியிருப்பார். அந்த ரோபோட், த மெக்கானிக்கல் டீச்சரை வந்து ரோபோட்டை வந்து அவர் சரி பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்லுவார், அந்த பொண்ணை அப்படியே தட்டி கொடுப்பாரு. தட்டி கொடுத்துட்டு சொல்கிறாரு, அது இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் வந்து இவளோட பிரச்சனையே கிடையாது, இது இவ மேலே எந்த தப்பும் கிடையாது. ஆக்சுவலாக அந்த ஜியாகிரஃபி செக்டர், அந்த ஜியாகிரஃபி பார்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தவங்க, இதுக்கு முன்னால் செட் பண்ணியிருந்தவங்க ரொம்ப ஸ்பீடான லெவல், கொஞ்சம் அவளோட லெவலுக்கு இல்லாமல் அதை விட ஜாஸ்தியான லெவலுக்கு அவங்க செட் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பாங்க. ஸோ தெரியாமல் நடந்திருந்திருக்கு. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் சம்டைம்ஸ். அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மிஷின்ஸ் தானே, ஸோ தெரியாமல் அது செட் ஆகிருந்திருக்கு. அதனால தான் அது வந்து இப்போ வந்து அதை சரிப்படுத்தி நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஆவரேஜ் 10 year old. as I said, she is 11 years old, I said, right? மாஜிக்கு வந்து 11 years old ஆயிருக்கு. ஸோ அவளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜ் 10 year old லெவலுக்கு அந்த மிஷினை நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் அவளுடைய ப்ராக்ரஸ், அவளுடைய படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருந்திருக்கு, சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக தான் இருந்திருக்கு, நீங்கள் பயப்படும்படியாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போகிறார் பழையபடி. Margie was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether.
They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Yes, so Margie becomes disappointed. She becomes sad because she had hoped that her teacher would be taken away at least for some days. Also, here she is reminded of her friend Tommy's teacher, which had been taken away for repair for almost 1 month when its history sector was completely blank that time. So blank means completely the memory is off. So totally we can see that Margie is unhappy here to have her mechanical teacher back in order within a very short time. You understand? ஸோ ஷீ இஸ் டிஸப்பாயிண்டட். மார்ஜிக்கு வந்து ஏமாற்றம் ஆயிடுது. அவள் ரொம்ப கவலைப்படுறா. ஏன்னா அவன் என்ன நினச்சிருந்தானா, இந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரை கொஞ்சம் நாளைக்கு தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிருந்தா. ஏன் அப்படின்னு நினச்சா அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி டாமியோட டீச்சரை கூட, டாமியோட மெக்கானிக்கல் டீச்சரை கூட கிட்டத்தட்ட 1 மந்த் இந்த மாதிரி அவங்க ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க. ஏன்னா அதோட இவளுக்கு இப்போ ஜியாகிரஃபி பார்ட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. டாமியோட மெக்கானிக்கல் டீச்சரில் ஹிஸ்ட்ரி பார்ட்டில் வந்து அந்த மெமரி கம்ப்ளீட்டாக பிளாங்க் ஆகிருக்கும். ஒன்றுமே அந்த இன்புட்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அது பிளாங்க் ஆனதுனால அதை சரி பண்ணுறதுக்காண்டி அதை எடுத்துகிட்டு போயிருந்திருப்பாங்க. ஸோ இதே மாதிரி தானே நமக்குள்ளதையும் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்கன்னு அவள் நினச்சிருந்துருப்பா. பட் இப்போ அவளுக்கு அது பெரிய ஏமாற்றமாக ஆயிடுச்சு, டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆகி போயிடுச்சு. ஸோ ஷி செட் டு டாமி, why would anyone write about school? Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Now, Margie asked Tommy why anyone would write about school. Tommy tells her that the book he has got is not about schools of their kind, of their type, but it is the old type of schools that they had centuries ago, before hundreds of years. And Tommy looks at Margie with superior eyes, a kind of superior eyes, because he feels that he knew something more about her. You understand? And he calls her silly. He calls her stupid. So he calls her silly because Margie didn't know that many years ago schools were not of the kind they have in 2157, where they have only machines or robots as teachers. And he just gives a strong emphasis on the period here while mentioning the schools of centuries ago. So he carefully pronounced the word centuries ago here. You understand? Yes. So இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இவ கேட்குறா டாமி கிட்ட, ஏன் ஸ்கூலை பற்றி யாரும் இதில் எழுதணும், ஸ்கூலை பற்றி எழுதுறதுக்கு என்ன இருக்குங்கிற மாதிரி அவள் கேட்குறா. கேட்ட உடனே அவன் என்ன பார்க்குறா, he looks at her with a very superior eyes. ஸோ ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் அவனுக்கு வந்து அவளை விட நிறைய ஜாஸ்தியாக தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு எண்ணத்தில் அவளை அப்படி ஒரு பார்வை பார்க்குறான். பார்த்துட்டு சொல்கிறான், இது ஏன்னா இதை பற்றி ஏன் எழுதியிருக்காங்கன்னா, இது நம்மளை மாதிரி உள்ள ஸ்கூல் பற்றினது இல்லை, நம்ம ஸ்கூலை பற்றி எழுதுகிற மாதிரி உள்ள புக்ஸ் இல்லை, இது இந்த விஷயம் இல்லை, யூ ஸ்டூபிட், யூ சில்லி கேர்ள் அப்படிங்கிறான். சரியா? அவள் வந்து இது எதை பற்றின ஸ்கூல் அப்படின்னா, ஓல்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல், அந்த ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ், அதாவது சென்ச்சுரிஸ்னால் நூற்றாண்டுகள். ஸோ 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உள்ள ஸ்கூலை பற்றினது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். ஹீ ஆட்ஸ் loftily, pronouncing loftily means something done in a proud or haughty manner. You understand? So he says like அந்த மாதிரி ஒரு பெருமையாக சொல்கிறான். அண்ட் சென்ச்சுரிஸ் அகோ, ஸோ இதுக்கு முன்னால், நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் உள்ள ஒரு இதை பற்றி அப்படிங்கிறத அவன் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பெருமையாக ரொம்ப சுப்பீரியர் டோனில் அவன் வந்து சொல்கிறான். Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not a teacher, a regular teacher. It was a human. Yes. So Margie is hurt at his words now. When he looked at her loftily with his superior eyes, all those things, he is
heard. And because she called Tommy calls her stupid, isn't it? So she's hurt at his words, and she admits that she doesn't know about the schools they had centuries ago. But she is very curious. But she is very curious to read the book and tries reading it over Tommy's shoulder. So upon completion of reading the book, she has found out that they had a teacher now, and Tommy also joins her and says yes, they had a teacher, but it wasn't a machine. It was not a mechanical teacher or a regular teacher which they had. Instead, it was a human. It was a human teacher who taught those kids. So Margie அவளுக்கு centuries ago, ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் தான், இந்த ஸ்கூலை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோன்னு அவன் சொல்லும்போது, இந்த ஓல்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு அவன் சொல்லும்போது, அதை கொஞ்சம் பெருமையாக சொல்லும்போது அது அவளுக்கு கொஞ்சம் சில்லி அப்படி ஸ்டூபிட்லாம் சொல்லும்போது அவளுக்கு கொஞ்சம் ஹர்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுறா, ஓகே எனக்கு ஸ்கூலை பற்றி அந்த முன்னால் உள்ள ஸ்கூலை பற்றி எனக்கு நிறைய தெரியாது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் புக் வாசிக்கிறான் இல்லையா, அந்த புக்கை ரீட் பண்ணும்போது அவளும் அவளுடைய ஷோல்டர்கிட்ட இருக்கிற அந்த புக்கை எட்டி பார்த்து she tries to read. That shows that she is a very curious girl. அதனால தான் when she finds a book in Tommy's hands, she tries to read that. அந்த புக்கு கைக்குள்ள வர முன்னாடி அவள் என்ன செய்கிறா, அப்படி எட்டி பார்த்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறா. அதுக்கப்புறம் சொல்கிறா, ஓகே அதை ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே சொல்கிறா, ஓகே அவங்களுக்கு ஒரு டீச்சர் இருந்திருக்குல்ல அப்படிங்கிறா. உடனே அவன் சொல்கிறான், ஆமாம் அவங்களுக்கும் டீச்சர் இருந்துச்சு, கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சர் இருந்துச்சு, பட் தட் வாஸ் நாட் அ ரெகுலர் டீச்சர் கிடையாது, நமக்கு இருந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் டீச்சர் கிடையாது, இட் வாஸ் அ ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். ஸோ அது எப்படி இந்த மாதிரி அவங்க நமக்கு ஹியூமன் டீச்சர்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். A human? How could a human be a teacher? Well, she told boys and girls things and gave them homework and asked them questions. So Margie doesn't understand or believe that a human could be a teacher. So she asked, she's surprised. So she's asking, a human? Because she's surprised because she has seen only missions teaching kids of her age, isn't it? But Tommy adds that yes, this teacher, that is the human teacher, used to discuss so many things with her students and also gave them homework and also asked them questions on the completed portions, he says. So இப்போ என்ன நடக்குங்க, இவளால் ஒத்துக்க முடியல, இவளுக்கு சர்ப்ரைஸ் ஆகிடும், ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிடுறா, ஆச்சரியப்படுறா, பண்ணிவிட்டு ஹியூமன் மனுஷங்களாக டீச் பண்ணியிருக்க முடியும்னு கேட்குறா, எப்படி ஹியூமன் டீச்சராக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறா. அப்போ அவன் சொல்கிறான், டாமி சொல்கிறான், ஆமாம் அவங்க தான் என்ன செஞ்சாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க, அவங்க ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாங்க, கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க, அவங்களுடைய ஒரு லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் போர்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் அதில் கொஸ்டின் கேட்டாங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறான். Margie says, a human isn't smart enough? Sure, one is. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a stranger in my house to teach me. So again Margie is not convinced here. So she says that a man is not smart enough, or a man cannot be smart enough, a human cannot be smart enough as her mechanical teacher, she says. But Tommy seems very confident about something he knew, so he disapproves this idea, her idea, and he strongly says that a man, that is a human teacher, is definitely intelligent or knowledgeable as a machine, he says. Sure, one is, he says. But Margie was not prepared to dispute that. So Margie could neither accept his words nor prepared to get into an argument here. So she simply says that she doesn't want a stranger to come to her house to teach her. Okay. ஸோ இதை இந்த இடத்துல மார்ஜி சொல்கிறா, ஹியூமன் எப்படி ஒரு ஸ்மார்ட் இனஃபாக இருக்க முடியும், மார்ஜி கேனாட் பி ஸ்மார்ட் இனஃப் லைக் தேட் அப்படின்னு சொல்கிறா. ஹியூமன் கேனாட் பி ஸ்மார்ட் இனஃப் லைக் தேட் அப்படிங்கிறா. உடனே
டாமி சொல்கிறான் இல்லை ஷியோர் ஒன் இஸ் கண்டிப்பாக ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு ஹியூமன் வந்து அந்த மெஷின் அளவுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதை மாதிரியே வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட் தான், இன்டெலிஜென்ட் தான், நாலேஜபிள் பர்சன், அறிவு நிறைய உள்ள ஒரு பர்சன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். இருந்தாலும் மேஜிக்கு அவகிட்ட வந்து திரும்ப டிஸ்பியூட் பண்ணுறதுக்கு, டிஸ்அக்ரி பண்ணுறதுக்கு அவளுக்கு வந்து அதில் ஒரு மாற்று கருத்து சொல்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. பட் அது என்ன சொல்லிடுறா அவள், ஓகே எனக்கு யாராவது ஒரு தேர்ட் பர்சன், ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர், ஒரு வேறு ஆள், வேறு வெளி மனுஷங்க வந்து என் வீட்டுக்கு டீச் பண்ண வர்றது எனக்கு பிடிக்காது, எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறா. டாமி screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. So இப்போ என்ன சொல்கிறான், now what happens, now on hearing this Tommy bursts into laughter. He says that the teachers didn't live in their students' house, or they didn't come to their students' house to teach them as the mechanical teachers did. Okay, but instead the students had a special building like this, which was called a school, where lessons were taught by humans and not by the machines, he says. ஸோ இங்கே அவன் சிரிச்சிடான், சத்தம் போட்டு சிரிச்சிட்டு, உனக்கு நிறையவே தெரியல மாஜி, ஆனால் டீச்சர்ஸ் வந்து ஒன்றும் அந்த வீட்டில் இருக்கலை, இந்த மாதிரி தே ஹேட் அ ஸ்பெஷல் பில்டிங் which they call it a school, and இங்கே தான் என்ன செஞ்சாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். ஓகே, எஸ், all the kids learned the same thing, sure, if they were the same age. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each body and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. Yes. So Margie is surprised to hear this. She asks him if all the kids learned only the same thing, and Tommy replies her saying yes, if the kids are of the same age or the same level, they learned only the same thing. And now Margie recollects her mother's words about the teacher. She says that her mother had told her that a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy or a girl, isn't it? But Tommy replies that they didn't do it that way then, that is in the past. And he is somewhat annoyed by Margie's words and says that she doesn't have to read the book with him if she doesn't like to do it. So இங்கே என்ன நடக்கு அப்படின்னா, இப்போ அவள் வந்து சர்ப்ரைஸ்டாக கேட்குறா. அவள் வந்து ஆல் தி கிட்ஸ் லேர்ன் த சேம் திங், எல்லோரும் ஒரே விஷயத்தை தான் படித்தாங்களான்னு கேட்குறா. ஆமாம், கண்டிப்பாக இஃப் தே வேர் ஆஃப் த சேம் ஏஜ், அவங்க ஒரே ஏஜில் உள்ளவங்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரே ஏஜ் குரூப்னால் அவங்க ஒரே விஷயத்தை தான் படித்தாங்கன்னு சொல்கிறான். அப்போவும் அவன் என்ன சொல்கிறா, அவங்க அம்மா சொன்னதை ரெக்கலெக்ட் பண்ணுறா. அவங்க அம்மா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அந்த டீச்சர் வந்து டீச் பண்ணுற மாதிரி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. ஒரு பாயோ ஒரு கேர்ளுக்கோ அவங்களோடைய லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி டீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீச்சரை செட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்கன்னு தான் அவள் வந்து கேள்விப்பட்டிருந்திருப்பா. ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தையும் வேறு மாதிரி தானே டீல் பண்ணணும், வேறு மாதிரி தானே டீச் பண்ணுவாங்க, ஒரே மாதிரியான விஷயங்களை டீச் பண்ண மாட்டாங்கல்ல, ஒரே லெவலில் டீச் பண்ண மாட்டாங்களாங்கிறது தான் அவளுடைய பாயிண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை அவள் சொல்லுவாள். சொன்ன உடனே அவன் சொல்லுவான், அதை மாதிரியெல்லாம் ஜஸ்ட் த சேம், தே டிடன்ட் டூ இட் தட் வே. ஸோ அதை மாதிரி அவங்க பண்ணலை. உனக்கு பிடிக்கலன்னா நீ என்ன செய்ய வேண்டாம், நீ ரீட் பண்ண வேண்டாம், இந்த புக்கை ரீட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. So what happens immediately now, at once she answers him saying that she didn't say so, and she is ready to and she is really curious to know or read about those schools which she feels that they were really fun.
And so they haven't even read half of the book here when Margie's mother, Mrs. Jones, reminds her that it's time for her school and also for Tommy too. Though her school her school is in the very next room, Margie seems she's not interested to go to that school. Or Margie, when asked Tommy if she could read the book some more with him. You understand? Can I read the book some more with you after school? So she is interested to learn to complete reading the book along with the Tommy here. Maybe he said, ஸோ இங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னா இவங்க பாதி உடனே வேகமாக இவ சொல்கிறா, இல்லை நான் அப்படி சொல்ல வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு நான் இந்த புக்ஸை ரீட் பண்ணணும், இந்த ஸ்கூல்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரியுது, இந்த பசங்கள்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக படிச்சுட்டு போயிருக்காங்க, ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரியுது, நான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறா. அதுக்கிடையில் அவங்க அம்மா, இவங்க இந்த புக்கு பாதி கூட ரீட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, அவங்க அம்மா என்ன செய்கிறாங்க, கூப்பிடுறாங்க, சத்தமாக கூப்பிடுறாங்க, மாஜி ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. அப்போ மாஜி என்ன சொல்கிறா, நாட் எட் மம்மா. அவளுக்கு அந்த ஸ்கூலுக்கு சீக்கிரமாக, தோ இட் இஸ் வெரி நெக்ஸ்ட், அவளுடைய கிளாஸ் ரூம் அடுத்த இதில் தான் இருக்குது, அவளுடைய பெட்ரூம்க்கு நெக்ஸ்ட்டில் தான் இருக்கும், ஆனால் கூட அவளுக்கு அது போயிட்டு இருக்காது. நாட் எட் மம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் சொல்லுவாள், டைம் ஆகலையே அப்படின்பா இது சொல்லுவா. உடனே அம்மா சொல்கிறாங்க, நவ் செட் மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ், இல்லை டைம் ஆகிட்டு, இட்ஸ் ப்ராபப்ளி டைம் ஃபார் டாமி டூ, ஸோ டாமிக்கும் கூட டைம் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது என்ன கேட்குற மாஜி டாமிக்கிட்ட வேகமாக, நான் இந்த புக்கை நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீயும் படிக்க போகிறல்ல, இப்போ நீ போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் 2 பேரும் சேர்த்து ரீட் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா. ஸோ மேபி he said nonchalantly, he walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. So nonchalantly, the meaning is given there in your textbook. It is a casually, in a very casual, calm and relaxed manner, like very carelessly, composed or unconcerned manner we can say. So what happens, he just keeps the now when she asked that if she could read the book some more with him after the school, Tommy takes it very carelessly and says maybe she can read it, and he just walks off by keeping the dusty old book under his arm. ஸோ இப்படி கேட்கும்போது அவன் ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக, ஈஸ் நாட் ஷோயிங் மச் இன்ட்ரெஸ்ட், ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக என்ன பண்ணிடுறான், புக்கை ஹி ஜஸ்ட் வாக்ஸ் அவே விஸ்லிங், அப்படி விசில் பண்ணிக்கிட்டே புக்கை அவனோடைய அந்த டஸ்டி ஓல்ட் புக், அது ரொம்ப பழைய புக், தூசியாக இருக்கிற ஒரு புக் இல்லையா, அந்த புக்கை கைக்கு அடியில் வச்சுட்டு அவன் என்ன செஞ்சுட்டான், அப்படியே ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக நடந்து போயிடுறான். Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. So Margie goes to the school room, which is right next to her bedroom. Her mechanical teacher is already on and has been waiting for her, because the lessons were always set at regular hours like this, okay, or at a fixed time. She studied all the days at the same time except Saturday and Sunday. And we can see Margie's mother enforcing the timing of her lessons, because she considers it right to study at fixed timings every day, as our mothers, as our parents used to tell us here, isn't it? So what happens, ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிடுறா, மார்ஜி அந்த அவளுடைய ஸ்கூல் ரூம்குள்ளே போகிறா. அது ஸ்கூல் ரூம் வேறு எங்கேயுமே இல்லை, இட் வாஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் டு த பெட்ரூம் ஆஃப் மார்ஜி. ஸோ அவள் பெட்ரூம்க்கு அடுத்த ரூம் தான் அவளுடைய கிளாஸ் ரூம். இது ஆல் வர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா.
அங்கே வந்து அங்கே போகும்போது ஆல்ரெடி அந்த டீச்சர் வந்து ஆன் பண்ணியிருப்பாங்க. மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் ஆன் அண்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹர். அங்கே அவளுக்காண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா எப்போவுமே இந்த டைமிங்ஸில் அவங்க செட் பண்ணியிருப்பாங்க. அட் த சேம் டைம் எக்ஸப்ட் சண்டே அண்ட் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே 2 நாள் தவிர மற்ற எல்லா நாளுமே இந்த மாதிரி ரெகுலர் ஹவர்ஸில் ரெகுலர் டைம் ஃபிக்ஸட் டைமில் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் அவங்க அம்மா, மாஜியோட அம்மா மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா எப்போவுமே கரெக்ட் டைமில் ரெகுலர் ஹவர்ஸில், இப்போ இன்றைக்கி வந்து 5 to 6 சயின்ஸ் படிக்கணும்னா 5 to 6 சயின்ஸுக்கு அங்கே செட் பண்ணியிருப்பாங்க. 6 to 7 மேக்ஸ்னால் 6 to 7 செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது ஒவ்வொரு டைமும் டெய்லி அந்த ஃபிக்ஸட் டைமில் படிக்கிறது லிட்டில் கேர்ள்ஸ்க்கு, இந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அது படிக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், கரெக்டாக இருக்கும், ஆப்டாக இருக்கும்னு அவங்க அம்மா ஃபீல் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவளுக்கு செட் பண்ணியிருப்பாங்க. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Yes, now the screen, that is machine, is turned on and it is shown as the lesson of the day was in arithmetic. Arithmetic means mathematics dealing with numerical calculations. You understand? So it is given there, and the topic to be discussed is addition of proper fractions. Again it instructs her to insert the previous day's homework in a particular slot. What do you mean by slot here? The particular space provided for inserting something. ஸோ இந்த இடத்துக்கு உள்ளே போன உடனே இந்த ஸ்க்ரீன் என்ன இருக்குது, ரெடியாக ஆனில் இருக்குது. அண்ட் அங்கே என்ன அந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன சொல்கிறாங்க, டிஸ்பிளே ஆகிருக்குன்னா இன்னையோட லெசன் மேத்தமெட்டிக்ஸில் அடிஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது அப்படியே அந்த ஸ்க்ரீனில் அவளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. அண்ட் ஷீ இஸ் ஆஸ்க்ட் டு இன்சர்ட் ஹர் ஹோம்ஒர்க். ப்ரீவியஸ் டே ஹோம்ஒர்க்கை அந்த ஸ்லாட்டில் போட சொல்லி அவளுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் என்ன செய்து வருது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And all the teachers were people. See. Yes. Now Margie just inserts her homework with a sigh. You understand? See, now you have to understand. You have to understand one thing here. She dislikes school not because of the actual act of learning, but because of the increasing mechanization of her education. And as a result of this solitary learning, she longs for more interactions, more social interactions. So she does everything, the mechanic does everything as per the instructions of the mechanical teacher with a sigh. And she was thinking about the school. So now she remembers the concept of school which prevailed in the days of her grandfather's grandfather. She is lost in her thoughts about the working of those old schools or schools centuries ago. She thinks about the old system and how much fun the kids of those days must have had learning or spending time together. She imagines she imagines kids from different neighborhoods coming together happily to attend school. Moreover, the kids learn the same thing so that they could help out one another in their homework, and above all, the teachers were the great human beings and not the machines. So இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், அவன் எல்லாத்தையுமே அவங்க சொன்னது எல்லாத்தையுமே ஒரு பெருமூச்சு விட்டுட்டு சாய் மீன்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிலீஃப், ஒரு பெருமூச்சு விடுறது. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே அவள் என்ன செய்கிறா, அவளுடைய கிராண்ட்ஃபாதர் தாத்தாவுடைய தாத்தா சிறு குழந்தையாக இருக்கும்போது நடந்த அந்த ஸ்கூல்ஸில் என்ன மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறா. இப்படி தான் ஆல் த கிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோல் நெய்பர்ஹுட், பக்கத்தில் எல்லோரும் சேர்ந்து என்ன செய்வாங்க, ஸ்கூலுக்கு இந்த மாதிரி சத்தம் போட்டு ஓடி வருவாங்க. They'll be
family sitting together in the classroom, and திரும்ப வீட்டுக்கு போகும்போது இப்படி தான் they used to go together after the school is over. இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க, இதெல்லாம் யோசித்து பார்க்குறா. and they learn the same things. எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க சேம் ஏஜ் குரூப், ஸோ அவங்க சேம் திங்ஸை தான் கண்டென்ட்டை தான் அவங்க படித்தாங்க. அண்ட் அதனால் அவங்களால என்ன செய்ய முடிஞ்சிச்சு, அந்த சேம் திங்ஸை படித்ததுனால அவங்களால ஒவ்வொருத்தருக்கு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ ஒவ்வொரு இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சது, ஹோம்ஒர்க்கை ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சிச்சு, டிஸ்கஸ் பண்ணவும் முடிஞ்சிச்சு. அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னென்னா த டீச்சர்ஸ் வேர் பீப்புள். அதுதான் பெரிய விஷயம். அது மிஷின்ஸ் கிடையாது, அது யார், டீச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணக்க முடிஞ்சிச்சு. அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க டீச்சர்ஸ். ஸோ அதுதான் அவளோட மெயினாக அவளை அட்ராக்ட் பண்ண ஒரு விஷயம். எஸ், the mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Yes. Now, it being a machine, the mechanical teacher is very sharp in its duty, and it has started doing its work. And we can see displaying instructions to Margie like this. When we add fractions 1/2 and 1/4. Yes, so that was very specifically designed to perform its duty here, isn't it? But Margie is just thinking about the kids of the past who went to school, isn't it? And she then admits that those real schools were far better than theirs, and thus she is left wondering about the fun they had. The fun those kids had then. ஸோ இப்போ மிஷினுங்கிறதுனால என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கும்போதே அங்கே மெக்கானிக்கல் டீச்சருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க லெசன் நடத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அது மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் பற்றின லெசன், அண்ட் தே ஆர் ஆடிங் த ஃப்ராக்ஷன். ஸோ 1/2 and 1/4 ஆட் பண்ணால் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இது நடந்துட்டு இருக்கும்போதே மாஜி என்ன நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டா, அந்த குழந்தைங்க முன்னால் உள்ள குழந்தைங்க எப்படி இந்த மாதிரி இவ்வளோ சந்தோஷமாக இந்த மாதிரி தனியாக இருக்கிறா, ஆனால் முன்னால் இந்த ஸ்கூல்ஸ் சின்ன குழந்தைங்க வந்தப்போ எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு she was thinking about the fun, all those fun the children, the small kids had when they went to school. ஸ்கூலுக்கு போகும்போது என்ன சந்தோஷமாக இருந்திருப்பாங்க, எவ்வளோ உற்சாகமாக இருந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை அவள் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறா, யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. எஸ், ஸோ what is the theme of this message of the lesson? What is the message conveyed here, the theme conveyed here? You understand? So this story deals with the technological world we will have in the future, and the future of education which will become increasingly computerized as its result. Okay, and the writer envisions what the schools and the educational system will be in the 23rd century, and this message could be one of the warnings or threats, I can say, against the dangers of computerized homeschooling, in which many children will be deprived of life experiences or good values of life, like caring or sharing. You understand? And this is the life exactly you are living at present. See, now the writer wants to understand the importance of school. This is one thing, the one part of the message he tries to convey us. And just imagine this to 2020. Sometimes just and also try to recollect the days you tried to skip your classes last year. See, sometimes when you feel bored, you try to skip your classes, or you try to avoid going to schools, isn't it? But now imagine the present situation in this 2020. Now you don't have schools, you don't have chances to meet your teachers or friends.
and you badly miss your friends and your normal lives, isn't it? And we miss our classmates and all kinds of school activities. We prefer only face-to-face classes where there is more interaction, which is more fun. And that is the thing. We really wish we could go back to school and see our friends, isn't it? Yes. ஸோ இதுதான் இந்த லெசனில் இதில் பார்க்கும்போது இந்த டெக்னாலஜிக்கல் வேர்ல்டை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். 2157 டாமி அண்ட் மாஜி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் படிக்கும்போது, இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டரைஸ்டு வேர்ல்டில் படிக்கும்போது அந்த லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பாக மாஜி ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப போரிங்காக தான் அவளுக்கு இருக்கும். கண்டிப்பாக அது அவளுக்கு ஒரு போர்டமாக தான் இருக்கும். ஷீல் பி டெஃபினெட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி டெஃபினெட்லி கெட்டிங் போர்ட் by this computerized world, from mechanical world. எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைசேஷன் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன செய்வோம், இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி பாசிபிள் ஃபார் அஸ் டு ரீட் டிஜிட்டல் புக்ஸ் லைக் டெலி புக்ஸ் ஆர் இ புக்ஸ் ஆன் handheld devices. And just imagine a room full of electronics, robots and gadgets. So இந்த மாதிரி எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக இருக்கும்போது எப்படி தான் இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். 23rd century, அதாவது 2157ங்கிறது 23rd century ஆகிடும். அப்போ அது எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். அந்த எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக நமக்கு ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும். ஸோ அதை தான் இந்த ஆத்தரில் சொல்ல வராரு. ஹோம் ஸ்கூலிங், வீட்டிலேயே இருந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு நிறைய படிச்சுக்க முடியும். நம்மளால் நிறைய நாலேஜ் நம்மளால் வளர்த்துக்க முடியும். ஏன்னா அவ்வளவும் நமக்கு கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக இருக்கும்போது ஒரு செகண்டில் மேட்டர் கேதர் பண்ணிடுவோம், இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிடுவோம். ஆனால் கூட நமக்கு கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி டிப்ரைட் ஆஃப் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். நல்ல வாழ்க்கையில் அழகான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்சஸ், இந்த மாதிரி சந்தோஷமாக ஓடி போகிறது வர்றது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்துக்கிறது, ஷேர் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம், இழந்துருவோம். அதுதான் அவர் சொல்ல வருவார். ஸோ இந்த லெசனில் சொல்ல வரார். லைக் இட் வுட் நாட் பி சர்ப்ரைசிங் இஃப் டீச்சர்ஸ் வேர் ரீப்ளேஸ்ட் பை மெக்கானிக்கல் டீச்சர்ஸ். And ultimately the theme is to realize the value or the importance of a present lively school. ஸோ இப்போ உள்ள ஸ்கூல் எவ்வளோ ஒரு நல்லா இருக்குது, நமக்கு உற்சாகமாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது, நம்ம எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிறோம், நாலேஜை தவிர நம்ம மற்ற விஷயங்கள் எவ்வளோ நம்ம பார்த்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அவர் இதை கரெக்ட் சொல்ல வரார். ஸோ he concludes that the present day schools are much more fun, though the future schools may certainly will help you gain more information or knowledge in a better way. The children will definitely miss out on the fun they can have while going to the same school, studying the same things or adjusting with the same teacher and being able to help one another like this. You understand? Yes. ஸோ கடைசியாக அவர் முடிக்கும் போது அப்படி தான். ஸோ எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நமக்கு ஃப்யூச்சர் ஸ்கூலில் கண்டிப்பாக இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய, நம்ம நாலேஜ் நிறையவே தெரிஞ்சுக்கலாம், பெட்டர் வேல வளர்த்துக்கலாம். ஆனால் கூட இந்த மாதிரி ஸ்கூலுக்கு போய் சந்தோஷமாக ஓடி ஆடி அந்த விஷயங்கள், ஒரே விஷயத்தை படிச்சுட்டு நிறைய மாரல் வேல்யூஸ் கற்றுக்கிறது, நம்ம ஸ்கூலுக்குள்ளே போகும்போது நிறைய விஷயம் கற்றுக்குவோம். நம்மக்கிட்ட இல்லாதது இன்னொருத்தவங்கிட்டேருந்து கற்றுப்போம். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சதை இன்னும் 2 பேருக்கு நம்ம சொல்லித்தருவோம். அண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தெரிஞ்சுக்குவோம். இந்த டைமிங்குள்ளே தான் நம்ம இதை செய்யணும், அப்படி எல்லாமே நம்ம அதை கற்றுக்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறது தான் இந்த லெசனில் ஐசக் ஆசிமோவ் அழகாக சொல்லியிருப்பார். வெல், லெட்ஸ் வைண்ட் அப் தி செஷன் since it's time now, and I'll be right back here with the 3rd unit soon. Till then, take care my dear boys. Thank you.